Okay, so subsurface stresses, simulan natin sa Simulan natin sa geostatic stress. So, yan daw yung stress due to self-weight of soil layers. Yung stress develop sa condition ng soil. So, alam natin na maraming klaseng condition ng soil. So, discuss natin lahat yan isa-isa mamaya, yung geostatic stress. Yung total stress naman is the stress due to either self-weight of the soil or due to external applied loads or due to both. Okay? So, sa mga later part ng ating outline, ng ating course outline, so, pag kumuha tayo ng total stresses, pag nag-analyze tayo ng stress sa lupa, may lalabas na mga considerations ng external applied loads o yung mga forces induced by the external structures. Pero for now, since nag-practice or nagre-recall tayo ng stresses in soil, so more on ang total stress natin is the stress na develop due to soil layers. Neutral stress or pore water pressure, this is the stress carried by the pore water or yung stress carried by the voids ng soil na pinasukan ng tubig. So, or generally, ano lang yan, stress induced by the water kapag merong present na water doon sa iyong soil layer. And then the effective stress, so ito ang pinaka-goal nyong masolve, ang effective stress. So, yung stress develop sa granular soil natin or commonly known also as intergranular pressure. So this is the difference between the total stress and the neutral stress. Okay, so for the calculations of effective stress, meron tayong dalawang general solution or meron akong ipe-present sa inyo dalawang solution. So solution 1 is more on the fundamentals ng fluid mechanics. So since stress lang to or pressure, ito ay summation lamang ng stress ng soil from the ground tapos pababa to the point kung saan ka kumukuha ng effective stress. So parang ano lang yan, summation ng gamma soil multiplied by the height of the soil layer. Okay, that will be our solution 1. Ang solution 1 natin, take note, ganito ang solution 1 natin is applicable for soil layers without flow. Doon mo lang siya pwedeng i-apply. Kapag walang flow, walang seepage na nagaganap. Solution 2 for the calculations of the effective stress. Solution 2, so ang denotation ko ng effective stress, ano na lang, sigma prime. So this will be equal to total stress multiplied by the neutral stress or the pore water pressure. So, yan yung solution 2. Yung solution 2, applicable yan sa no flow. So, just like the solution 1. And also, applicable ito sa with flow. So, ibig sabihin, if ever na yung problem is meron ng conditions or considerations ng seepage, so either kung anong klaseng flow, kung downward or upward. So, hindi natin pwedeng i-apply yung solution 1. So, dun tayo sa solution 2, yung mas mahabang process na solve for total stress muna, and then followed by neutral stress bago ka makapunta dun sa pag-solve ng effective stress. Okay? So, sabi natin dito, marami tayong klase ng geostatic stress or marami tayong conditions na alam about soil. So, ano-ano yung mga conditions na yun? So, actually, it depends sa property developed doon sa soil or depende doon sa saturation. Actually, yung saturation ng soil layer. Okay, so, number one possible na condition is the bulk. In terms of unit weight, ito ang pinag-uusapan natin. Kasi alam natin na ang pressure sa soil will be gamma H.
gamma ng lupa, unit weight ng lupa multiplied by the height of the soil layer. So nagkakatalo-talo sila sa unit weight na ginagamit or unit weight conditions. So number 1, meron tayong tinatawag na bulk unit weight. Bulk unit weight, or ito yung general terminology actually. So si bulk unit weight ay isipin natin yan ay merong degree of saturation. Okay? Or pwede nyo rin isipin na partially saturated yung lupa nyo. Okay? So hindi siya dry, hindi siya saturated. So sabihin natin yung S natin is less than 1 but greater than 0. Tatandaan nyo pa yung degree of saturation, guys. May tsura ng screen. Hello? Tandaan nyo pa yung degree of saturation. Okay, so ang degree of saturation is the percentage ng amount ng water present dun sa void space ng lupa. Okay? So kapag yun napuno ng tubig, so that is the saturated condition. Kapag naman nawalan ng tubig or puro hangin yung laman, that will be the dry condition. So yun yung dalawa pa nating conditions na i-consider sa pagkuha ng geostatic stress. So meron tayong dry condition. So sa dry condition, ang S natin dito ay 0. Number 3. Okay, simulat. Number 3, saturated condition. So yun nga, pag saturated, yung void spaces ng ating soil particles is puno or 100% water yung laman. And number 4 is submerged condition. So ang submerged condition is ito yung ginagamit mo to kapag yung iyong soil layer is nakalubog sa groundwater table. Okay, so ibig sabihin, yung lupa na yon sure kang saturated kasi nga nakalubog sa groundwater table eh. Okay? So, ito yung tatandaan. Etong tatlo, yung 1, 2, 3, from bulk unit weight or partially saturated soil hanggang dry condition and saturated. So, ito yung soil, ito yung geostatic stress na gagamitin nyo for the total stress computation. Okay, so ibig sabihin, stress lang yun ng lupa. So, yan yung total stress. Next, yung submerged condition naman. Yung submerged condition, ito naman yung gagamitin nyo to solve for the effective stress. Okay? So, alalahanin natin kung ano yung mga shortcut formula for this 4 conditions. So, actually, nilagay ko na siya dito. So, sa bulk unit weight or sa partially saturated condition, or kapag sa problems, may given condition na merong degree of saturation, so ito yung ating gagamitin. So, GS plus SE over 1 plus E multiplied by unit weight of water. So, ayun, may present na S. Next, gamma dry. So, sa dry condition, so actually same formula lang yan. Itong number 1 lang din. Sa dry condition nga lang, ayun, wala kang tubig, wala kang volume ng water present dun sa soil particles mo. So, S is 0. So, kaya naging GS over 1 plus E na lang. Natanggal na yung second term sa numerator. Kasi nag-0 yung S. Gamma saturated, so volume of water mo is 100% volume of voids. Or baliktad, volume of voids mo is 100% filled by the volume of water. So S mo is equals to 1. Same formula above. So yung S dito above, naging 1 lang. So ang naging result, GS plus E.
over 1 plus E times unit weight ng water. Okay. And then for the submerged condition, so lalagay ko dito ito ay gamma submerged. Or sa iba, gamma prime. Okay lang din yan. So meron kang dalawang possible computation or calculations or methods to solve for the submerged unit weight. So number one will be saturated unit weight minus the unit weight of the water. And second, using the soil properties na specific gravity of solids. So GS minus 1 over 1 plus E unit weight of water. Okay, so yan yung mga formulas na gamit natin sa topic na to. In terms of the constant na unit weight ng water, so maglalagay lang ako ng ilan. So yung mga common, 9.81 kilonewtons per cubic meter. Okay. 1,000 kilograms per cubic meter. 62.4 pounds per cubic feet. Okay, so yan yung mga possible na magamit natin, metric and English units. So, marami pang value ang unit weight ng water. So, tamang conversion lang naman ang kailangan. Okay, so sample problem tayo. Readable? Hindi. Lakihan ko. Hello? Lakihan natin ako. Eto, ganito. Okay na to. Okay, so practice lang ito, guys. Given the soil profile as shown, plot the total, neutral, and effective stresses with depth for the entire soil profile. Okay, so ang gagawin natin is dito tayo sa solution 2. Unahin ko muna yung solution 2 and then later on, pakita ko na pwede yung solution 1. So solution 2 kasi, magpa-plot tayo ng diagram tapos lahat ng stresses, total, neutral, and effective stress. So tingnan muna natin yung soil profile natin. Meron tayong tatlong plane dito. Plane A, in which nandun yung location ng groundwater table. Nakikita nyo naman sa figure. Plane B is the junction between the sand layer and the clay layer. And then plane C, so that's the bottom of the clay layer. Tapos given soil properties for the sand, so meron tayong density of solids 2.7 megagrams per cubic meter. And then density for clay, and then dinagdag ko na given to saturated kasi hindi ko na ilagay. So clay, saturated density ng clay is 2 megagrams per cubic meter. And then given din yung dimensions ng soil layer natin yan. So first is kailangan nating i-plot yung total stress. So pag total stress, siyempre isipin mo muna ano ang soil conditions na present dito sa soil layer. So yung mula sa groundwater table, mula plane A pababa, so sure tayo saturated yan. Okay, so let's say ito, from plane A to plane B, so iti-take natin to as saturated. Same with the B to C, saturated din yan. Since nakapaloob yan or nakalubog yan sa tubig. So ang iisipin natin dito is yung taas, yung from the ground surface papunta sa plane A. So hindi natin siya pwedeng i-assume na saturated kasi hindi naman siya covered ng groundwater table. Okay? So ang tamang assumption talaga dito is partially saturated talaga. So dapat partially saturated talaga to. So hindi siya fully saturated kasi nga nasa ilalim pa niya yung groundwater table. Ang kaso lang kung partially saturated ang assumption natin diyan or ang analyzation natin diyan, so sana dapat possible ma-solve itong degree of saturation. Okay, possible sana yan by means of formula sa soil? SE
is equal to WGS, pwedeng dyan, or pwedeng nagbigay ng mas complex na properties in terms of volume of the soil. Okay, kaso wala. So, not possible ma-solve yung S. So, ito yung lalagay natin. And ganito ito talaga yung common default na ginagawa sa mga problems na ganito. So, since S is not available, hindi ito possible ma-solve, or ibig sabihin, insufficient yung data mo to have the degree of saturation ng soil layer above the groundwater table. So, let's assume, or ang default na is i-assume mo yan na dry. Okay? Kasi wala kang makukuha degree of saturation. Pero hindi mo siya pwedeng i-assume na full saturated kasi hindi siya basa. Nasa taas siya ng groundwater table. Okay? So, ayan. So, ang mangyayari, yung blue na sulat, ibig sabihin yun talaga yung tamang assumption diyan. Pero since in-explain nga natin, insufficient data to solve for degree of saturation. So, this will be assumed as dry condition. Okay. So, kung alam na natin yung mga kailangan nating condition sa soil, so solve na natin yung mga unit weight. Okay. Sa sand layer, lagyan natin label. Sand muna. Sa sand layer, ang given sa atin is density ng solids. So, ang formula na meron tayo sa unit weight is specific gravity. So, using the density of solids, okay, so ma-solve natin yung specific gravity ng solids. GS. So, GS in terms of density relation, so that is density of solids all over density of water. Guys, magkaiba yung term na density ng solids sa density ng soil, ha? Kasi alam nyo naman, ipapaalala ko lang sa inyo na alam nyo naman na ang soil is consist of solids and voids. Kasi ito yung buong soil. Okay. So, ang kinukuha mo na specific gravity, and yung specific gravity sa formula is, para malinaw tayo, specific gravity lang nito ng solids. Okay? Ngayon, pag bababa yung value mo ng specific gravity, so ibig sabihin, or bumaba, kapag wala doon sa range ng specific gravity ng solid, so nung nag-soil mechanics naman siguro kayo, marami kayong problems about properties. So, alam nyo yung range ng specific gravity ng soil solids. Okay? So, yung 2.7 is okay yan. Nasa range siya ng solid. So, usually nasa 2.5 hanggang 2.8. Mga ganon yung specific gravity ng solids. So, anyway, na-share ko lang para alam nyo rin na baka may trick na ang binigay sa is density ng soil. So, ibig sabihin, involved pa yung voids. So, ang kailangan mo lang ay yung sa solids. Okay, so specific gravity density pala. Density ng solid is 2.7 megagrams. Okay. Yung mega, guys, yung mega na prefix, times 10 raised to 6 yan, tama? So, times 10 raised to 6, pag in-apply mo yung times 10 raised to 6, magiging grams. 2.7 times 10 raised to 6 grams. Ang gusto ko sana is kilograms per cubic meter kasi yun yung alam ko na unit na constant ng unit weight ng water. Okay? So, ang gagawin ko is yung mega, i-convert ko into kilo. So, 2.7 times 10 raised to 3. Okay, so, ayan. Instead na times 10 raised to 6, kasi pag times 10 raised to 6, bababa siya na hanggang grams eh. Ngayon, ang gagawin ko lang, times 10 raised to 3 para ang conversion magiging kilograms. From mega, naging kilo. Ito nang mahirap magsulat eh. Pag maliit, nabubura.
Yan. Kilograms per cubic meter. And then, with respect to the density of water, so ang density ng water natin is 1,000 kilograms per cubic meter. Okay na. So, cancel units, meron na akong value ng aking specific gravity ng soil solid. So, this is 2.7. Ano ba yun? So, this is 2.7. Ayan. Next, kung nakita nyo kanina, ang formulas natin is in terms of degree of saturation, specific gravity, and void ratio, yung letter E. Kaso lang sa sample 1, ang binigay sa atin, porosity. Ang porosity is 0.5 daw. So, from your soil mechanics, so kalkalin niyo yung inyong soil mechanics at alamin nyo ang formula ng relation ng void ratio sa porosity. At makikita nyo doon na ang void ratio, E, ang E ay equal sa N over 1 minus N. Or the other way, pwede namang yung N yung nandito sa left side. So, meron pang isa yun. E over 1 plus E ata. Okay, anyway, pwede rin yun. So, basta makuha niyo yung relation nilang dalawa. Goods na goods lang yun. Para masolve nyo to problem na to. Okay, so babox ko. Okay, so let's solve for the value of void ratio using the porosity equal to 0.5. Paki-calculate naman. So, get your calculus. Kayo mag-calculate, guys. So, 0.5 over 1 minus 0.5. So, 0.5 over 0.5. This is equal to 1. Tama, no? Pwede ba yan? Void ratio mo equal to 1? Okay lang yan. Ang void ratio is nag-exceed ng hanggang greater ng greater than 1. Kasi yan ay ano eh. Volume ng voids yan compared to to solids eh. Tama ba ako? VV over VS yan. So, may chance na mas malaki yung voids sa solids. Pero anyway, alam na pag inaral niyo yung niyan, yung pinaka basic formula niyan na fraction form. So, not sure kung volume of voids over volume of solids, pero something like that. Yung numerator part is pag iniisip niyo mabuti, yung numerator part is possible maging greater than dun sa denominator part. So that means yung parameter na yon can exceed 1 or can be equal to 1 or can be less than 1 din. Okay, so walang problema dyan sa void ratio na equal to 1. Okay? So, ano kailangan natin kay sand? Ang kailangan natin kay sand is the dry condition from ground to plane A and the saturated condition from plane A to plane B. Okay. So, let's solve for gamma dry. Gamma dry. Gamma dry for sand is equal to. Okay, so gamma dry for sand is equal to 2.7 specific gravity. Di ko na i-rewrite yung formula. So, direct numerical value na ako. GS over 1 plus E. And then, anong gusto nyong units? Kilonewton na lang? Sige. Ayaw nyo sumagot. Ano sagot? Pag ito ginamit ko? Pag naka-SI units ako? Teka lang ha, isang ulat ng 3. Yun. 13.24. Ha?
Hindi, dry pa lang ako. So, yung saturation ko dito is 0. GS, ah, ng, ng dry condition. Ito. Oo nga, 1 plus E nga. Ano ba sinulat ko? 1 plus E naman. Hindi. Teka. Ano to? Void ratio porosity. Ito yan. Oh. Yung pag-solve ng E, ito yan. Relation ng porosity sa void ratio. So, 0.5 over 1 minus 0.5. Di ba 1 yan? Ito pala to. Ito yung sinasabi niya. 1 plus 1 pala to. Okay, sige, go. Ano sagot? Teka lang ah. Nagkakaroon ako ng, ayun, 13.24. Okay lang ba yun? 24 na lang. Pwede nyo naman i-store kung ayaw nyo ng round off. So, walang problema. Pero anyway, so gamma dry ng sand is 13.24. So, let's proceed sa pag-solve ng gamma dry, ay gamma saturated. Saturated unit weight for sand. So, the saturated unit weight for sand will be GS plus E all over 1 plus E. Tapos same units na lang, di ko nalalagay yung kilonewtons per cubic meter. So alam na natin na yan ay kilonewtons per cubic meter. So saturated unit weight of sand is equal to, ano sagot guys? Ito to, no? Nagpa-flash pa yung calcu ko sa screen nyo. Okay. So 18.15 kilonewtons per cubic meter. So kompleto na yung details or yung unit weight na kailangan ko para sa sand. So let's proceed naman sa clay layer. Clay. So para sa clay layer, yung binigay na ano doon na density is saturated density of clay. So that is 2 megagrams per cubic meter. Ganon din yung mega, convert na lang natin yan into kilo. So magiging ano? Teka lang. So yung density based sa given, ang density saturated ng clay is 2.0 tapos ang multiplier ko is times 10 raised to 3. Simulat. This will be kilograms per cubic meter. Kaso lang, para maging consistent yung units natin, pareho pareho dito kay sand na kilonewton. So, ko-convert mo yung kilograms per cubic meter into kilonewtons per cubic meter. So, possible na una mong maisip is yung pure conversion talaga ng from mass to weight. Okay? So, ibig kong sabihin, kunyari, ganito. Pwede mong gawin na from kilograms, gawin mong grams. Okay? So, divide by 1,000. And then from grams, apply mo yung weight is equal to mass times gravity. Okay, so ibig sabihin yung makuha mong naka-grams dito, multiply mo na ang gravitational constant. So, kung metric, 9.81 meter per second squared. So, that will be newtons. So, magiging newtons yon. And then from newtons, gawin mo kilonewtons. Kung hindi mo alam directly yung conversion from kilograms to kilonewtons, so pwede mong gawin ng ganyan. Okay? Or pwede rin yung ganito, yung nag-convert ka na nag-relate ka lang ng constant ng isang parameter na constant siya na isang parameter na merong unit na kilograms per cubic meter tapos meron din kilonewtons per cubic meter. And obviously sa ganitong topic, pwede mong gawing conversion factor yung mga iba't ibang constant ng water. Okay?
So, from kilograms to cubic meter, papuntang kilonewtons to cubic meter, pwede mong gamitin yung constant ng water. So, 1,000 kilograms per cubic meter is equivalent to 9.81 kilonewtons per cubic meter. So, yan, mas madaling yan, conversion factor. Alam mo na parehong yan, parehong constants for water yan na magkaiba ng unit. So, pwede mo siyang gawing conversion factor. Sa pressure naman, may share ko lang, sa pressure naman, pwede nyo rin gawing from SI units to English units, pwede nyo gawing conversion factor yung, kunyari, atmospheric pressure from kilopascal to PSI. So, pwede nyo gawin yun, yung mga constants na yun. Or pwede rin yung strength ng concrete, 20.7 megapascal into 3,000 PSI. So, pwede nyo gawin yung mga ganong klaseng conversion. Okay, so ito, anyway, cancel ito. May matitira dito ang kilonewtons per cubic meter na. So, ano ang magiging, ito unit weight na to kasi naging kilonewtons na. Ano ang unit weight ng clay? Saturated condition. Magiging simpleng 9.81 times 2 lang yan, di ba? So, 19.62. Pareho ba tayo ng sagot? 19.62 kilonewtons per cubic meter. So, kompleto na ang ating unit weight. So, let's solve for the total stress muna, guys. So, total stress. Okay. So, ang total stress natin is magsisimula sa ground, which is 0. So, doon magsimula. Total stress sa ground is 0. And then, pababa sa A. So, titingnan natin, kapag total stress ang sinusolve, ano lang to wala kang pake sa tubig. Ano lang to, stress ng soil. Ang titingnan mo. So, ang titingnan natin dito is yung condition ng soil, which is, sa assumption natin, ginawa natin siyang dry. Tama ba? Copy nga natin yan. Wait. Para di ako palipat-lipat. Snip. Yan. Check nga natin yung record ko. Ay, nasa ilalim yung calculate. Wait lang guys. Pagpalitin ko lang to. Yan. Kasi yan, ito yung magiging nyo. Yan. Yung ni-record ko dito. Ito yung magiging ito yung i-upload yung sa Canvas para kung gusto nyong balikan yung lecture. Meron kayong mababalikan. Ano na ginawa ko? Kinapi ko yun. Okay, so yan. Pasara nga ng pinto, nagka-sound trip yung sa labas. Hmm. Okay, so balikan tayo sa sinosolve natin. So let's solve for the total stress first. So ang total stress, simulan natin yung total stress at plane A. So sa solutions ko, lagi ako naglalagay muna ng variables. Variables muna bago numerical values para pag ni-recall nyo, alam nyo kung saan galing yung mga numbers na lumalabas. And bibigyan ko kayo ng access dito sa notebook na ito. Etong ginagawa kong whiteboard. So later on, after the class, bibigyan ko kayo ng link nito para meron kayo, para ma-view nyo yung mismong naging lecture natin ngayon. Mga sinulat ko dito. Kung ano yung sinulat ko dito, yun, ito mismo, yung makikita nyo. So, ang makikita natin dyan is gamma dry. Ay, teka. Gamma dry ng sand. So, gamma dry of sand. Multiplied by
Yung height from ground to A. So, that is 2 meters. Okay? So, substitute na natin yung values. Gamma dry ng sand. Teka, tingnan ko muna. Ang gamma dry ng sand, guys, is 13 yun eh. 13.24. Okay, pa-calculate na lang agad. 13.24 times 2. Okay. In terms of units, teka, pakita lang natin yung units. Ngayon lang, sa una ko lang papakita yung units, tapos later on, may kita nyo na pare-pareho lang naman. So, ang 13.24 is kilonewton per cubic meter. Ayaw talaga sumulat ng maliit na 3. Tapos, i-multiply ko sa dimension or sa height na meters. So, cancel yung meter, may matitira dito ng dalawa. So, resulting unit will be kilonewton per square meter. And alam natin na ang kilonewton per square meters in terms of stress, so that is kilopascals. So, the resulting unit here is kilopascals, guys. So, 13.24 times 2 is, mukhang may sumagot sa chat. Meron nga ba? 26.48. So, 26.48 kilopascal. So, that will be the total stress at plane A. So, let's proceed sa pag-solve naman ng total stress at plane B. Okay? Total stress at plane B. So, pwede ka mag-start sa ground na makikita mo na pag nag-start ka sa ground, gamma dry ulit ng sun times 2. Okay? So, ito lang ulit yon, di ba? Gamma dry ng sun times 2, yung stress sa A. So, instead na mag-start ka ulit sa ground, so mas maganda or mas advisable na magsimula ka na lang dun sa plane na meron ng available data for total stress. So, that will be total stress at A. So, doon ako mag-start, guys. And then, ipa-plus ko na lang yung stress pababa. So, ang stress ko pababa is saturated condition ng sand. So, yan ang ilalagay natin. Gamma saturated ng sand. And then, ang height from plane A to plane B is also 2 meters. Okay, ganito. Nakita natin na nakalubog sa groundwater table yan, di ba? Pero since total stress ang kinukuha ko, this is the stress developed nga by either soil layers or by external structures or forces. So, hindi kasama yung tubig. So, ibig sabihin, hindi mo i-consider, kahit alam mo na yung sand mo dyan is filled with water sa loob ng kanyang voids. So, hindi natin i-consider yung pagiging submerged. Or kasi nakalubog siya, hindi mo i-consider pagiging submerged ng dito, ng lupa. Pag total stress, dun ka lang sa condition ng lupa. So, that will be gamma sat times sand. Gamma sat ng sand times 2. So, tandaan yon. Okay? So, substitute natin yung values. Teka, tingnan natin muna yung gamma sat ng sand. Ang gamma saturated ng sand is 18.15. Okay. So, total stress A is 26.48 plus 18.15 multiplied by 2 meters. Ano na ako yung sagot? 62.78 kilopascals. 62.78 kilopascals. Okay. Then let's proceed sa pag-compute ng stress sa bottom. So that will be stress sa plane C. Okay, so nakikita natin solution. Mag-start tayo sa total stress at plane B and then i-add natin yung stress developed ng soil layer from B to C. Okay, so sulat muna natin yan in terms of variables. So, stress developed at plane C is equal to stress at plane B plus unit weight saturated, this time by the clay, and then multiplied by the height ng soil layer from plane B to C. So, that is 4 meters. Okay. And then, let's substitute the values. Pero, tingnan muna natin yung unit weight ng clay. So, saturated unit weight of clay is 19.62. Okay, substitute now the values. Total stress for B is 62.
0.78 plus, kalimutan ko, ano yun, 19.62. 19.62 19.62 and then multiplied by 4 meters. So, ano nakuha nyo sagot sa total stress? 141.26 kilopascals. Okay. So, na-compute na natin yung total stress. So, in terms of plotting the diagram netong planes A, B, and C. So, ipapakita natin. Total stress muna tayo. So, wait for a while. I-drawing ko lang muna. Mag-drawing na ako ng ano dito ng extensions para magawa natin ang diagram. Ay. Ako, di bantay. Yan mo na. So, this is plane A. Yan. Tapos nakita nyo lahat ng total stress ko positive. So, ibig sabihin yung diagram mo, nasa isang side lang. So, by the way guys, bakit puro positive ito? Okay, ano kayang dahilan? Pag nag-diagram ka. So, kasi kapag medyo may advanced knowledge ka na about foundation or about soil, about soil alone pala, about soil, marirealize mo na majority ng stress na sinosolve mo sa soil is compressive. Siyempre, compressive kasi ano yun lupa. Tapos, ang nature na dinadala ng lupa or ng foundation is bigat or di ba nakadagan sa kanya structure. So, ang usual na gagawin mo ay ang usual na dinadala ng lupa is puro compressive. Okay, so kaya usually sa foundation, sa mga soil testing, sa mga stresses diagram ng soil, usually puro puro same signs lang. So, it's either lahat positive, lahat compressive. Unlike sa strength of materials, so kung i-compare mo, unlike sa strength of materials, ang materials can be subjected either to compression or to tension. So ito si lupa. May mga cases lang na nagkakaroon siya ng tension zone, pero majority of the cases, puro compressive. So kaya yung na-solve natin na yan, puro padagal yan. Puro positive siya. So ibig sabihin, sa isang side ko lang siya ipa-plot na diagram, okay? And then, ano ang magiging degree of curve? So, naka-gamma times height lang yan. So, ang pinang-multiply natin, or ang variation ng diagram, kung mapansin nyo dito, ang variation ng diagram, or ang variation ng pressure, alam nyo naman siguro yun sa fluid mechanics. Di ba? Ang variation ng pressure is nasa H, nasa height. So, habang lumalalim ka, yan, nasa H. Habang lumalalim ka daw, lalong bumibigat yung pressure. So, naka-base dun sa height. And, syempre, H lang yan. Linear dimension lang yan. Or 1 unit meter lang yan. 1 unit length lang. So, first degree curve lang ito. Kasi ang variation is, first degree length lang. So, kung sana kung naging area yung variation, edi magiging second. Pero anyway, alam na natin na first degree ito. Pero, yun nga lang, kung first degree ito, hindi mo naman to pwedeng gawing ganito, na straight. Okay? Hindi yan pwede. Sa pagre-represent ng tamang diagram Bakit? Alam natin na first degree nga yung curve, pero dapat yung from plane to plane na diagram should have different slope. So, bakit?
So from ground to plane A, ang ginamit ko na property na unit weight dyan is dry sand. Okay? Pagdating sa plane A to plane B, ang ginamit ko na unit weight property is saturated sand. So ibig sabihin, magkaiba ng property yung dalawang layer na yan. So ibig sabihin, magkaiba ng slope or magkaiba ng magiging inclination yung magagawa nating linear diagram dyan. Nakuha nyo ba? So ganito ang tamang diagram for total stress. So, simulan ko muna ng first degree dito. Liitan ko lang muna. So, from ground na 0, okay, yung black line yun yung 0 natin ha. 0, and then papunta sa plane A na naging 26.48 kilopascal. So, lagyan lang natin ng ayan, 26.48 kilopascals. Next, para naman sa total stress sa B, so from 26.48 naging 62.78. Again, first degree to. Pero this time, iibahin ko ng inclination. So, sabihin kong ganyan. Okay? And then, lagay natin yung oh no, magnitude, 62.78 kilopascals. And then, yung third, 141.26. So, first degree pa din. And then, mas malaking slope. Yan. So, this is 141.26 kilopascals. So, na-drawing na natin or na-illustrate na natin yung diagram for total stress. Total stress. Okay. So, let's now proceed sa pag-plot naman ng neutral stress or the pore water pressure. Okay. So, neutral stress. Okay. Si neutral stress, madali lang to i-solve. Okay. Kasi ano lang to eh. Unit weight lang to ng water. All about water ito. So, titingnan mo lang kung saan yung magiging source ng iyong neutral stress. So, that will be usually galing sa groundwater table. So, kung saan yung source, 0 ang neutral stress doon. So, ibig sabihin, ang neutral stress mo sa A ay 0. So, doon magsisimula. Kasi nandyan yung groundwater table eh. So, UA, U sub A is equal to 0. And then, syempre, pababa, from groundwater table pababa, so kunin mo na yung mga neutral stress. So, from A to B. So, this will be gamma ng water multiplied by yung dimension na lang from A to B. So, that is 2 meters. Pwede natin gawin ganito. H from A to B. Okay, ganyan. Substitute the value. So, 9.81 unit weight ng water multiplied by 2. So, ang magiging sagot natin dito, neutral stress for plane B. So, 19.62 kilopascals. Okay? And then finally, masolve natin yung neutral stress sa C. Neutral stress at C. So, ganun din gagawin ko. Mag-i-start ako sa plane kung saan present na yung data for neutral stress. So, that will be neutral stress at B. And then, ipa-plus ko na lang yung unit weight ng water. Tapos, times height ng water level from plane B to plane C. Substitute natin yung values. So, ang neutral stress sa B is 19.62. And then, add natin yung 9.81 na unit weight ng water multiplied by height ng plane B to plane C. So, base a figure that is 4 meters. Ano sagot? 58.58? 58.56 kilopascals. Again, puro positive ang nakuha natin. So, pa-compress din ang naging unit weight. Unit weight stress. Okay, so i-plot natin yan dito. Neutral stress.
Ayan. So, para sa neutral stress, saan nga nagsimula yung ano natin, neutral stress? Nagsimula yun sa groundwater table. So, yun ang tatandaan nyo para di kayo nagkakalito-lito. Neutral stress, 0 sa groundwater table sa source. So, dyan ka magsisimula ng plot sa A. And then, papuntang B. Ngayon, kung mapapansin nyo, ganito ang solution natin is, from plane B, ang solution is gamma water. Gamma water yung property. Pagdating sa plane C, so syempre alam mo itong plane B na to, neutral stress sa B, galing to sa gamma water property. Tapos nag-add ka ng another gamma water property. So ibig sabihin nun, pwede mo itong gawing linear from groundwater table hanggang baba. Kasi same ng unit weight property ang ginamit. And then ang variation nga is naka-base sa height. Naintindihan nyo ba? Okay. So, ano yan? 86. So, from A na 0, papuntang B na naging 19.62. And then, papunta sa C na naging 58.86. Okay. So, ayun nga, linear lang siya. So, ito ay 19.62. Ay, sulat. 19.62 and ito ay 58.86, no? 58.86. Kaya ganun. Kilopascals ang unit. And then this one, 58.86. Okay. So, kompleto na yung ating diagram for the neutral stress. Neutral stress. So, proceed tayo sa pag-solve ng effective stress. So, actually, madali na yung pag-solve ng effective stress kasi using yung present ko sa inyo na solution 2, ayan o, total minus neutral lang yan. Any conditions, may flow man or wala. So, pwede ko nang i-apply yun dito. Ganyan. Ay. Okay. So, presentation purposes, isusulat ko pa rin yung magiging working equations for effective stress. Pero syempre, kung kayo, alam nyo na ima-minus nyo lang ang mga bagay-bagay doon sa diagram. So, effective stress. So, obviously, ang effective stress sa ground will be total stress lang din. Okay, so lagay pa rin natin. So, ang total stress sa ground is 0. Ang neutral stress sa ground is 0. Wala naman tayong total stress sa ground, di ba? So, 0 lang. Magsimula tayo sa A. Ang effective stress sa A. Effective stress at plane A will be equal to total stress at A minus neutral stress at A. Substitute the values. So, 26.48 minus 0. So, that will remain or mag-stay siya na 26.48. Okay. So, yan na magiging effective stress at plane A. 26.48 kilopascals. Next, let's proceed. Effective stress at plane B. So, this is total stress at plane B minus neutral stress at plane B. And then, substitute natin yung values na na-solve natin. Total stress at B is 62.78. So, 62.
62.78 and then minus natin yung neutral stress sa B, 19.62. Ano sagot? 43.16. Ganyan. 16 o 63? Okay, thanks. And then finally, for the effective stress developed at plane C, so this is total stress at C minus neutral stress at C. Ayan. So, substitute natin yung values. Ang total stress sa C is ayun, 141.26. Ay, 141.26 kilopascal minus the neutral stress at C, 58.86 kilopascals. Ano sagot? 82.4 kilopascals. So, ayun, pwede mo na siya i-plot. Again, magsisimula siya ng 0 sa ground. Kasi yung ground natin naging 0 minus 0 lang. Okay? And then, katulad ng total stress, ibang soil property, yung kada plane. So, iba-iba lang slope ang gagawin natin per plane. So, from 0 to ano nga yun? 26.48 pa rin naman yung sa Ino, wala nang bago. From 0 to 26.48 and then next from 26.48 yun na, hindi na pumantay. Ayusin natin. Gamitan na natin ng mouse. Ay, ayaw. Yan. Pwede na yan. 26.48. Ang effective stress sa B, 43.16. So ito, 43.16 daw ito. Ay. Ayaw. Inis. Gusto nila lakihan. Ayan, 43.16 kilopascals. And then, yung last natin na diagram, laki daw ang slope. Ganyan. Ang magnitude ay, ano yan, 82? Hindi yan. Ayan, effective stress at C, 82.4 kilopascals. So, ilalagay ko lang siya dito. 82.4 kilopascals. Okay, so ito yung buong plot ng diagram ng stresses developed dyan sa soil layer na yan. Zoom out natin. Yan. Naintindihan nyo ba? Effective stress. Naiintindihan nyo ba? Ngayon, let's say for example, ang hinahanap lang sa'yo ay effective stress lang, diretso. Copyin ulit natin yun. Andyan pa naman pala. Kuya yan. So let's say for example, ang hinahanap lang sa'yo is effective stress lang. Okay, so using solution 1. Using solution 1 for effective stress. Ito yun guys effective stress, tapos no flow. So, applicable naman siya kasi no flow. So, let's see kung pareho ng masosolve.
So, ang effective stress ay, tandaan nyo ano yung sinabi ko kanina? Sa effective stress, ang gagamitin nyo ay submerge. Ayan na, kapag naka-submerge, submerge. Siyempre, kapag hindi naka-submerge, huwag mo gamitin yung submerge. Hindi nga siya nakalubog eh. So, gamitin mo lang yung soil property. Pero pag nakalubog siya, yun, dun mo gamitin na submerge. Okay? Naintindihan? So, simulan natin sa, bakayin ba natin ito ng konti? Bakayin niya natin to. Yan. Total stress at A. Hindi pala, effective stress pala. Effective stress at A is equal to, from ground to plane A, ano nakikita natin? Hindi siya nakalubog. So, ang gagamitin ko lang ay property lang ng soil or condition lang ng soil. So, that will be gamma dry ng sand multiplied by H from ground to A. Ground yan ay yung G. G. Wala na rin G. Ground. So, substitute the values. So, gamma dry ng sand, nakalimutan ko na yung value niya. 13.24. So, 13.24. Oh, 13.24 multiplied by 2 meters. So, ayun, mauuwi rin ito sa 26.48 kilopascals. Okay. Ngayon, yung effective stress sa B. Ang effective stress sa B ay, syempre magsimula tayo ng effective stress sa plane na meron ng given data. Para mas madali. Okay. So that will be effective stress at plane A. And then ipa-plus natin yung unit weight or yung condition from plane A to plane B. So nakikita nyo nakalubog na siya sa groundwater table. So that's the time na gagamit kayo ng submerge. Submerge. Tapos ano yung soil doon? Sand multiplied by height from A to B. Okay. Para sa gamma submerge ng sand. Recall lang natin. Submerge unit weight, meron kang dalawa. It's either by means of unit weights or of saturated unit weight or by means of the soil property na GS at saka E. Okay? So gawin natin pareho. So submerged unit weight ng sand will be gamma sat minus gamma water. Meron tayo niyan. So, meron tayong gamma saturated ng sand. Ang saturated unit weight ng sand, guys, is 18.15. Okay, so magkakaroon ako dito ng 18.15. 18.15 minus 9.81. Ano makukuha niyo sagot? Wala nang sumagot. 8.34. 8.34 kilonewtons per cubic meter. Or, solution 2, by means of soil properties. So, GS minus 1, tama naman natin. GS minus 1 over 1 plus E, 1 plus E multiplied by gamma ng water. So, applying the formula, meron din kasi tayong soil properties para sa sand. So, ang GS na na-solve natin doon, 2.7. 2 point, yon 2.7 minus 1 over 1 plus E. Ang void ratio natin 1, di ba? Tapos multiplied by 9.81. Ano sagot, guys? 8.34. Okay na to. So, 8.34.
So either way, makukuha nyo na yan ng tama. So, let's see kung pareho ba yung sagot ng solution 1 tsaka solution 2 natin. Okay, so effective stress pala sa plane A is 26.48. And then plus submerged unit weight ng sand 8.34 multiplied by height from A to B. Saan yung figure ko? Ang height ko from A to B is 2 meters. Answer is 26.48 plus 8.34 times 2. Okay, so pareho. 43.16 kilopascals. So, kung effective stress lang hinahanap sa'yo, so mabilis sa paraan is kahit calculate nga lang, itingin ka sa figure, calculate mo lang, makikita mo na yung sagot or makukuha mo na yung sagot. Pero syempre, tandaan, kapag walang flow, doon lang siya applicable, ha? Saan yun? Ayan, oh. Pag wala lang flow, pag may flow na, wala ka ng choice, doon ka na sa i-solve mo lahat. Total, neutral, bago ka makarating sa effective. Okay, and then sige, completuin na natin. Effective stress at C. Effective stress at C is equal to effective stress at B na tayo mag-start. And then from B to C, from the figure, nakita nyo, meron kang submerged clay from B to C. So, ang gagamitin mo dito is gamma submerged ng clay. And then this will be height from B to C. Okay. So, substitute the values. So, para sa clay, guys, hindi available yung data ni clay ng neto, nung GS at saka ng E. Pero meron siyang gamma sat. Meron siyang gamma sat. Ang gamma sat ni clay ay 19.62. So, yun. Ma-solve pa rin natin. Okay, so effective stress at B is 43.16 plus. Diretso na natin, ha. Ito yung gamma submerge. 19.62. Saturated yan. Bawasan ko ng water. Ayan na, submerge na yan. And then, ang height from B to C is 4 meters. Ano sagot? 82.4 kilopascals. Okay. So, may questions ba? Bago tayo mag-proceed sa next. Any questions, guys? None? 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 Are you sure? Ay. Wala na kayong tanong, guys. Baka may message. None. Okay. So, yung item number 2 or item B, I will leave this as your practice problem. Assignment or problem set, 1 week submission. So, same lang. Same lang. So, ang difference lang dito, ito yun. Ito yung iiwan ko sa inyo. Problem set. For assignment. Plot the total, neutral, and effective stress with depth if the groundwater table rises to the ground surface. Okay, so, umangat yung tubig, yung GWT, nalubog lahat. O yun, gawa lang ulit kayo ng ganito. Okay, malinaw? Malinaw ba yun? So, proceed tayo kay sample number 2. Lakayan natin ng konti. So, naglagay ako ng ganito. Actually, ano lang to eh. Nung nakuha ko to, hindi ko pa siya sinolve. So, di ko in-expect na ganun yung magiging difficulty ng problem. Passboard kasi ito. CE passboard.
And para lang matansya nyo na ay, ganyan pala yung mga tanong sa boards. Okay? Para may idea lang kayo. Okay, so the water in a soil layer is 1 meter below the ground. So that is the groundwater table, 1 meter below the ground. The soil above the water table is also saturated due to capillary action. Saturated unit weight of soil is 20.15 kilonewtons per cubic meter. So yung term na capillary action will be discussed sa sample number 3. Okay? Pero for now, sinabi yung effect. Sinabi naman niya na yung effect ng capillary action. So, drawing ko muna para ma-visualize nyo. Sabihin natin ito yung ground surface, guys. Ground. Okay. So, ikaw ang ground surface. Tapos, 1 meter below the ground is the groundwater table. Okay. So, nandito ang katubigan. Yan. GWT. Lagyan natin dimension. O, nilagyan ng dimension. 1 meter below the ground. O, yan na yung given. Determine the total pressure at plane A in kilopascal. And then, take note, A is 4.3 meters below the ground. Okay. So, binigay na yung location ng point A. O ng plane A pala. At hindi siya na-drawing. Ayan. Ito ang plane A. At ang dimension ay, ito ang dimension. Siya ay 4.3 meters below the ground surface. And take note, ang soil layer dito, isa lang. Walang binigay na variation ng ng soil layer. Ay no. Tapos ang binigay pa dito, saturated unit weight na. Okay? So binigyan ka dito ng gamma sat na 20.15 kilonewtons per cubic meter. Okay? So ang ang lupa from groundwater table pababa, alam natin saturated yan. O sige, lagay natin. Uy, yan. So ilagay natin saturated to. Sure tayo saturated yan. Yung taas, sabi natin yung taas partially saturated ang tamang assumption. Tapos walang given na degree of saturation. Yung kanina sa number 1, ginawa ko siyang dry. Kasi hindi ko siya pwedeng i-assume na basa. Ngayon, sa problem number 2, merong phenomenon na nangyari, which is the capillary action. Okay? So ito yon. Dahil sa capillary action, yung soil daw sa water table, above the water table, ayan, soil above the water table is also saturated. Ano ba yung capillary action? Capillary rise. So, kumbaga, umangat. From groundwater table, nagkakaroon dito ng flow, paangat sa ground. Okay? So, ang tendency, due to capillarity, naging saturated din ngayon yung tubig above the water table. Alam niyo naman yung capillarity, di ba? Due to pressure, umaangat yung tubig. Nagkakaroon siya nagre-reflect ang pressure by means of pressure head sa mga instrument na merong maliliit na cross section. Or let's say for example, yung sa straw, yung simpleng straw. Or kung laboratory pag-usapan piezometer, meron tubig dito. So magkakaroon siya lagyan mo ng dito or takpan mo diyan, aangat yung tubig. So yun yung capillarity, yung pag-angat ng tubig. Parang ganon. So yun yung nangyari. Yun ang nangyari. So, kaya
from groundwater table, umangat ngayon yung tubig. Pag-angat ng tubig, nabasa rin yung taas na part. So, ano ibig sabihin yan? Yung dalawang layer sana na above groundwater table and below groundwater table, naging pareho na tuloy. Kasi saturated na pareho eh. Tapos isa lang yung soil layer. Eh di, isa lang yung magiging, anong mo dito? Isa lang yung magiging unit weight na gamitin. So, ang unang tanong, total stress at A. O di ayun na. Total stress at plane A is equal to gamma sat. And then ito, height na to ng buong soil. Kasi nga, saturated yung taas ng water table, saturated din yung baba. So wala na siyang variation. Wala nang nangyaring variation tuloy. O di, ito, ang magiging sagot na dito is 20.15 multiplied by 4.3. Again, units, lagay natin. Ganun pa rin naman. Kilonewton per cubic meter multiplied by meters. So, kilonewton per square meter or simply kilopascals pa rin. Ano sagot, guys? $86.645. Okay. Proceed tayo sa item number 2. Masagot ka na sa boards. Tapos na. Determine the pore water pressure. Pore water pressure, kung di mo alam yung term na yan, hindi mo alam isasagot. Neutral stress lang yan. Neutral stress at plane A. So, saan nga tayo magsisimula ng computation ng neutral stress? Kung umpisa ka sa source, which is the groundwater table. So, from this point, 0 yan. So, from 0 pababa sa plane A, so that is gamma ng water times height ng water na lang. Ganyan. Okay. So, para maging kilopascals din, so 9.81 gagamitin ko. Tapos, height ng tubig, 4.3 minus 1 meter. Ano sagot? 9.81. Okay. So, 32.37 kilopascals. So, may sagot ka na ulit. And then, finally, determine the effective pressure at plane A. So, effective pressure. Solution 1. Wala namang flow. Take note, ganito pala. Ang capillarity is considered as flow. So, baka isipin nyo, hindi pwede dito, solution 1 Kasi may flow. May flow nga. Tama naman kayo doon. May flow nga. Pero yung flow nangyayari from groundwater table, paangat sa ground. Ang hinahanap sa atin kasi dito, effective stress sa A. Okay, so hindi siya hindi siya maapektuhan ng flow. Or walang flow mismo doon sa plane A. So, may kita nyo na applicable pa rin ang solution 1 sa mga portion ng soil layer na hindi present yung flow. Kagaya nito, nasa taas yung flow, nasa plane A tayo nagsosolve ng effective stress. Okay. So, yung effective stress, sisimulan ko sa taas ko muna sisimulan. Okay? So, this time may variation. Pag ginamit ko yung solution 1. May variation kasi yung taas saturated, yung baba ng groundwater table will be submerged. So, effective stress at A is equal to gamma sat. Isa lang naman yung soil, so gamma sat na lang lalagay ko. Gamma sat multiplied by 1 meter. And then, ipa-plus ko yung gamma submerge. Gamma submerge multiplied by 3.3 meters. Okay, substitute natin yung value. Gamma sat is 20.15
multiplied by 1, and then plus submerged unit weight. Diretso na natin saturated minus water. And then multiplied by height. Ano sagot? 54.37, 27 kilopascals. Okay. So that is the solution 1. Check natin kung pareho sa solution 2. Solution 2. Solution 2 is simply effective stress at A is equal to total stress at A minus neutral stress at A. So yun yung na-solve natin from items 1 and 2. So sasubtract lang natin yan. 86.645 minus 32.37. So ano nakuha yung sagot? Same ba? Pareho ba nakuha natin sagot? Mali ata. 54.275. So discrepancy is caused by the rounding off. Okay, so madali lang talaga to. Itong problem na to. Okay, so nasingit lang natin yan. Punta tayo sa sample number 3. Wala namang kayong tanong dun sa 2. Dali lang yun eh. So sample number 3. So sample number 3 involves capillarity. So ayun nga, capillary rise, the phenomenon in which water rises above the groundwater table against the pull of gravity but is in contact with the ground table as its source. Okay. So kagaya na nangyari sa sample 2, from groundwater table nagkaroon ng flow pataas. Okay? Umangat yung tubig, so yun yung capillary rise. Ngayon, to solve for the capillary rise mismo, ang capillary rise, guys, dapat ata capillarity ata dapat to yung phenomenon. Mali ata to. Capillarity dapat eh. Capillarity. Yun yung phenomenon. Ang capillary rise is the height. Yung height ng inangat. Kasi nga, yan, rise. Okay, so ito yon. Para ma-solve nyo yung capillary rise or yung HC or yung amount ng inangat ng tubig from the source or from the groundwater table. So, ang common na formula ng mga textbooks and kung board exam din usapan, lahat ng lumabas about capillarity ng soil, ito yung ginamit ni examiner. Kumbaga ito yung reference. Yung formula na pag binasa mo ay CHED. Kaya ako ganyan, inarrange na ganyan. So C is the capillarity constant. HC is the capillarity rise or capillary rise. E is the void ratio of the soil nung layer kung saan naganap yung para malinaw, void ratio yan ng soil kung saan nangyari yung capillarity. And then D10 is the effective size. So are you familiar pa sa effective size? Or natatandaan nyo ba yung effective size? Yung D10. Tatandaan nyo pa ba yung D10? D10. Saan nyo saan nyo sinolve yung D10? Saang topic? Yun yung sumagot. Saan nyo na-encounter effective size, guys? Hantay tayo sa chat. Sieve analysis, particle size distribution. Okay, correct.
So, ang effective size. Ano specifically effective size? Specifically, yung effective size, yan yung opening. Yan yung opening or yung size ng lupa na kung saan 10% of the total mass is finer. Patatandaan nyo sa particle size distribution, meron kayong total mass, di ba? Meron kayong total mass of soil. Tapos, yung total mass of soil na yan, i-undergo nyo ng different sieve. Ganyan na lang. I-undergo nyo ng different sieve. Tapos, per sieve, meron kayong percentage retained, mga natira. Meron din kayong percentage finer, mga lumusot. So, si D10, yun yung specific opening na 10% of the total mass is finer or 10% is lumusot doon sa opening na yun. Okay, something like that. So, that is D10. Okay? So, ibig sabihin, kailangan tandaan nyo kung paano isolve yung D10. Yung naka-logarithmic scale na particle size distribution. Kasi ini-interpolate yan, di ba? Pag walang saktong 10% doon sa percentage mo, ini-interpolate mo yan. Pero anyway, hindi yun yung topic natin. Na-share ko lang. So, yun. Makukuha mo HC using the capillarity constant. Si capillarity constant based sa mga problems na na-encounter and sa mga past boards. So, it's either nakatabulate based on the granular properties ng soil. Okay, nakatabulate siya based on properties or directly given. So, ganoon lang rin gagawin natin dito. Okay, so let's answer this problem. A layer of silty soil of thickness 5 meters lies below the ground surface at a particular site, and below the silt layer lies clay stratum shown. Tingnan natin. Okay, yung silt natin is 5 meters. Nakita niyo yan, 5 meters. Yung pinaka-silt. First 4 meters is walang groundwater table. And then yung bottom 1 meter ng silt layer mo ay nakasubmerge. And then yung clay stratum na nasa ilalim ng silt, 1 meter. 1 meter ano lang, depth. Yung pinapa-analyze. Okay. The groundwater table is at a depth of 4 meters below the ground surface. So yun pala yun, yung drawing. Again, plot the stress diagram and determine the effective stress at points A, B, C, D, and D. So, effective stress hinahanap. And then, plot natin yung mga stress. Yung total and neutral stress din. Okay. So, kagaya sa number 2, nakita nyo na pwedeng i-apply yung solution 1 sa mga portions na walang flow. Okay, pero since nakita mo sa problem, ayan, may given properties sa soil. And then pagkakita mo sa silt, merong capillarity constant. So that means by default, pinapa-analyze sa'yo yung problem considering the capillarity. Okay. So, magsisimula ka dyan ng solve mo yung solve muna natin yung capillary rise. So that is H sub C. H sub C is equal to, ganyan na lang. So, H sub C. Okay. So, cross multiply. Tingin lang kayo dito kay Ched. So, that will be C over E D10. Ang capillarity constant natin is 0.504 square centimeter all over E. Void ratio. Ang gagamitin natin ng void ratio, nasan ba yung possible capillarity rise? Nasa silt, di ba? So, from groundwater table, possible siya umangat pa ganun. So, nasa silt na part. So, ang gagamitin ko na void ratio is void ratio ng silt. So, 0.7. Ay, 0.7. And then, multiplied by D10. So, yung opening, 0.018. At naka-millimeters. O, di magkaiba pa ng unit to ngayon. O, convert
Yung taas na lang. Conversion. 10 mm. Tama, 10 mm, di ba? Is to 1 cm. Tama ba yun? Ang gulo ng linya. Wag na nga. 10 mm is equivalent to 1 cm. Tapos naka-squared. O di squared natin. Cancel na yung cm squared. Maging mm squared yun. Cancel isang mm. So, matitirang unit is millimeters. Ano sagot, guys? 0.504 times. Ano yan? 10 squared, 100. Okay. Divide by 0.7. Tapos divide mo ulit ng 0.018. 4,000. So, 4,000 millimeters or 4 meters. Okay, sa hindi sinasadyang pagkakataon, yung naging capillarity or yung capillary rise umabot sa ground. So, ito ngayon yung capillarity zone natin or tension capillary zone. Tandaan yung term na sinabi ko, tension. Di ba sabi ko kanina sa lupa, puro compression. So, ba't yan naging tension zone? Capillarity zone or tension zone. Mamaya, may kita natin. Okay. So, alam na natin na may rise, may flow pala. May flow from plane A to C. And then yung from C to E, walang flow. Pero syempre, para malinaw, mamaya na tayo mag-solution 1, guys. Ito, mamaya na natin gamitin to. At alam natin, limited lang application nito. Hindi to pwede sa taas. Hindi natin yan pwede gamitin doon sa plane A to C kasi may flow. So, doon muna tayo sa solution 2. So, total stress muna. Total stress. Meron naman akong unit weight, no? Wala pa pala. Okay, so ano ang kailangan ko sa silt? Nakita niyo yung silt, guys. Partially saturated sana yung first 4 meters. Kaso lang nabasa pala lahat. Ayan, no? Inabot siya ng capillarity. So, lahat sila saturated. So, ibig sabihin, from plane A to D, okay, from plane A to D, lahat yan saturated silt. So, kailangan natin mag-solve ng unit weight saturated ng silt. Okay, so saturated unit weight ng silt is equal to, okay, so tingin sa silt ang GS 2.7. So, yung ganyang range, specific gravity na yan ng soil solids, 2.7 plus E, void ratio 0.7, all over 1 plus E. Ang units ko, naka-metric naman, naka-meters kasi yung mga dimensions. So, piliin na lang natin ulit yung 9.81. Ano sagot, guys? 3.4, 1.7, 1.81, 19.62. Same ba? 19.62. This is kilonewton per cubic meter. Okay, let's proceed sa bottom. Yung bottom na clay, so obviously, saturated din yan. So, yun. Meron naman GS tsaka E. So, saturated clay is equal to, hindi pantay tuloy. Ayan na natin. So, saturated clay, 2.75 tsaka 0.8. So, 2.75. Ulat.
So 2.75 plus 0.8 all over 1 plus 0.8 multiplied by 9.81. Ano sagot nyo? Okay, sige. Ulit na natin yan. 19.35. 19.35 kilonewtons per cubic meter. So, kompleto na ata yung gagamitin nating unit weights para sa soil properties. So, let's proceed na sa pag-solve ng total stresses. Okay, total stress. Okay. Total stress sa A, nakita niyo A, ground yun, di ba? So, 0. Hindi ko nalalagay ah. Total stress sa ground is 0. So, ground. So, magsisimula ako ng solution ng total stress sa B. Total stress at B is equal to, ayan. So, from A to B tayo, ang nakikita natin is saturated silt. Gamma saturated silt multiplied by height from A to B. Okay? So, saturated silt is 19.62. So, 19.62 multiplied by 2. Ganun lang ulit yung units niya na. Kilopascal lang ulit yan. So, 19.62 times 2. 2 meters. Ilan yan? Ay, mali. 39.24. Okay. So, 39.24 kilopascals. Total stress at B. Next, total stress at C. So, ang total stress at C, magsisimula tayo ng total stress at B plus, ano ang soil condition natin from B to C? Saturated silt pa rin. Okay? So, unit weight of saturated silt and then multiplied by height from plane B to C. From plane B to C. And then substitute natin yung value ng total stress sa B. So, 39.24 plus saturated silt, 19.62 multiplied by height from plane B to plane C, 2 meters lang ulit. Ayun, yung pula. So, 2 meters. Ano na ako nasagot? Okay. So, 78.48 kilopascals. Proceed tayo sa total stress at D. So, total stress at D is equal to total stress at C muna tayo and then add natin from C to D. Again, saturated silt ulit. Okay, hindi ko siya gagawing submerge ha kasi though nakita nyo yung groundwater table yan, nakasubmerge na yung C to D. Nasa total stress ang sinusolve natin. So, hindi natin i-consider yung tubig. So, total stress at C plus saturated silt multiplied by height from C to D. Okay. Substitute natin yung values ng mga parameters dito. So, 78.48 plus 19.62. Ay, hindi ko natandaan yung height. Height from C to D is 1 meter. So, the answer is
So 98.1 kilopascals. Okay. And then total stress for E. Ang total stress natin sa E, total stress at D plus ano na yung soil profile from D to E. Clay na siya, so gagamit na tayo dito ng saturated clay, tapos 1 meter height. So unit weight ng saturated clay multiplied by height from D to E. Substitute natin yung values. So this is 98.1 plus saturated clay, ayun, nasa taas, 19.35, tapos multiply by 1 meter. Okay, answer. 107.45 kilopascals. Okay. So, kompleto na yung total stress. So, again, puro positive. So, ibig sabihin, ang total stress natin is puro compressive. And then, starting from ground na 0. So, pwede na natin siyang i-plot actually. Kailangan. So, lalagyan natin siya ng stress diagram. Kokopyahin ko lang tong figure. Then, lipat natin dito. Pwede na siguro dito. Yan. Okay na yan. Kaya ko ba? Kita naman, no? Okay, wait for a while. Mag-drawing na ulit ako. Yan. Ground. B. Plane B. Ang ground ay plane A. Ito ay plane B na ayaw sumulat. Bad trip. Plane C is groundwater table. Plane D and plane E. Okay. So, i-plot natin yung total stress. So, puro compressive naman yun, no? Okay. So, ganito nakikita nyo ba na yung from A to D is puro saturated silt property? Or pag tinignan nyo sa solution nyo, sa calculations natin kanina, tingnan nyo. Ito, gamma saturated silt height, gamma saturated silt height, gamma saturated silt height, and hanggang, ayun, hanggang ano yun, hanggang D. So, ibig sabihin, from A to D, same soil property, same unit weight property. So, pwede ko tong i-plot ng same slope from A to D. So, ganyan. Pwede ko siya gawing same slope. And then, pagdating sa E, yon, pwede na natin ibahin yung slope papuntang E. So, ganyan ang itsura. Lagay natin yung mga mga magnitude. Sa B 39.24, 78.48. So isa-isahin lang natin. 39.24.
Tapos 78.48. Yung sa D at saka sa E, 98.1 at saka 117.45. Okay, so kompleto na yung ating diagram para sa total stress. So let's proceed sa pag-compute ng neutral stress. Okay. So ang key term dito or ang key idea para hindi nyo makalimutan ang gagawin kapag may capillarity rise is dapat natandaan nyo kung nasaan yung source, kung nasaan yung groundwater table, dapat ang neutral stress doon ay 0. Naintindihan nyo? Okay? So, nasaan ang groundwater table? So, ang groundwater table mo is nasa plane C. So, therefore, magsisimula ka dito na ang UC mo ay 0. Nakuha? Kasi yan ang groundwater table. Nandiyan. Okay. So, pwede mong simulan ng yung normal na solution na from groundwater table, kunin mo yung neutral stress pababa. So, that is neutral stress sa D at saka sa E. Okay, so sige, doon natin simulan. So, neutral stress at D is equal to gamma water multiplied by height from C to D. Okay, so substitute natin yung value. So, 9.81 and then this will be 1 meter. Yung height from C to D. So, ang neutral stress sa D, sa plane D is 9.81 kilopascals. Okay? Neutral stress sa E. Ang neutral stress sa E, magsisimula ako ng neutral stress from D plus gamma of water multiplied by height from plane D to plane E. Okay? And then yung plane D to plane E, so that is 1 meter depth. Substitute the values. Neutral stress at D is 9.81 plus unit weight of water 9.81 multiplied by height 1. So this is equal to 19.62 kilopascals. Nakuha nyo? So yan yung normal. Yan yung common na pag-solve ng neutral stress from groundwater table pababa. Ngayon, ano ang maging effect kapag meron ng capillarity? Okay. So meron ka ditong groundwater table, tapos meron pang tubig dun sa taas. Nagkaroon pa ng tubig dun sa taas. So, 'di ba ang neutral stress is calculations ng stress ng tubig. So ibig sabihin, dapat ma-solve mo pa yung neutral stress diyan sa taas kasi may present pa na flow diyan ng tubig. Tapos, tatandaan nyo lang dito yung fundamentals nyo sa fluid mechanics, ang sum up ng pressure. Di ba pag nag-sum up ka ng pressure pababa, puro plus. Kaya yung ginagawa natin C2D, D2E, puro plus kasi habang lumalalim nga, pabigat ng pabigat. Ngayon, pag paangat ang kuha mo ng pressure, let's say from C to B, paangat, negative ang ginagamit natin na sign, pag paangat na pressure. So, ibig sabihin, pagaan ng pagaan yung pressure habang umaangat sa surface. Kung fluid ang pinag-uusapan natin. And in this case, tubig tong kinukuha natin. Okay? So, kaya ito, ang pagkuha ng neutral stress sa portion na merong capillarity. So, meron siyang neutral stress. So, UB. So, from C to B, so from groundwater table to point B, so pataas yan, gagawin ko yung 0 or sige, UC, which is alam niyo naman na 0. So, yun yung reference ko, UC. Tapos, ima-minus ko yung gamma ng water. Again, minus kasi paangat ako. Minus gamma ng water multiplied by height from
C to B. And nakita nyo yun ay 2 meters, di ba? Okay. Substitute the values. So this will be equal to 0 minus 9.81 multiplied by 2 meters. So ang magiging neutral stress natin sa plane B is negative 19.62. Negative 19.62 kilopascals. And then paangat ulit, papunta sa ground. So neutral stress, papunta sa ground, neutral stress at A will be equal to neutral stress at B. So since paangat ulit ako, so magiging minus ito. Minus gamma ng water multiplied by height from plane B up to plane A. So substitute the values. So neutral stress sa B is negative 19.62 minus unit weight of water 9.81 multiplied by height from B to A. Ayun, 2 meters. Ano sagot? Ang nakuha nating sagot is negative 39.24. Same ba? Okay, so anong implication ngayon ng negative? So ibig sabihin, itong negative na to nasa tension part. Di ba puro compression yung kanina? Nag-negative, so ibig sabihin, ang effect ng ng flow na to sa lupa is ayan, negative tension. 39.20. Ang gulo. Sulat. So ito magiging negative 39.24 kilopascals. So pag dinrawing mo yan sa diagram, so yun nga ang pinaka-key dito. 0 sa groundwater table. And kung ipa-plot mo yung diagram, ayan, groundwater table, doon siya 0. So medyo igigit na ako ito. Ganyan. So dito ako mag-i-start ng diagram. Yan sa groundwater table na yan. Sa C, sa plane C. Okay? And then since puro tubig yung ginamit mo dyan, di ba, sa neutral stress. So isa lang slope niyan. And then kung 0 sa C, ay, anong ginawa ko? So ang 0 sa C, yan, tutuloy mo lang. Same slope. Naintindihan nyo ba? Same slope ba yan? So yan, meron na tayong sagot. 0. Ito ay, ano yung sa D? DE muna tayo, DE. DE, 9.81, 19.62. Nine point 81. 19.62. Ito, negative 19.62. Ito, negative 39. Negative, ay nako, 39.24. Ayan, sulat ka din. Okay, so yan na yung ating diagram for the neutral stress. May tanong? May tanong ba kayo dyan?
Okay. So let's proceed sa pag-solve ng effective stress. So nakita nyo na may flow, na may capillarity. So safe way is to use solution 2. Okay lang yon. Gamitin mo na yung solution 2. And nakita nyo na siguro kung bakit hindi kaya ng solution 1. Nakita nyo yung solution 1. Kung ginagamit mo to laging solution 1, alam mo na ang ginagawa mo dito ayan lang. Kung magaganito lang kasi yan, kaya nagkakapareho. Ay. So 'di ba ito ay sabihin nating gamma ng soil times height minus gamma ng water times height. So pagdating dito, ginagawa nating gamma submerge times height kapag naka-submerge. Kapag hindi naka-submerge, ginagawa nating gamma ng soil times height. Okay? So sa portion na hindi siya naka-submerge, kung aaralin mo ng mabuti, ganito. Sa mga portion na hindi siya naka-submerge, ito oh. Kunyari, from ground to A, ang nagiging total stress mo ay gamma lang ng soil. Ayan, tingin sa total stress. Ito yung sa A. Gamma lang ng soil times height. Tapos, kung hindi siya naka-submerge or kung wala pa doon yung groundwater table, makikita nyo na walang effect yung neutral stress doon. Okay, kung magbe-base ka sa diagram din, no? Kung mag-base ka rin sa diagram, yung portion na above groundwater table is simply gamma ng soil times height. And then, without the effect of neutral stress. So, wala kang ibabawas na neutral stress. So, sa first portions, or sa portions na walang effect or hindi naka-submerge sa groundwater table, ang solution dito sa solution 1 is gamma soil times height. Ang solution 2 is gamma soil times height. Tapos, 0 lang to. 0 lang yan. So, pareho lang, di ba? Nauwi lang din sa gamma ng soil. Okay? Ngayon, sa mga portions na nakalubog sa tubig, ayun, naka-groundwater table, ang magiging solution para sa solution 1 is gamma submerged times height. And alam natin na ang gamma submerged times height is pag bin-breakdown, gamma sat kasi nakalubog. Tapos gamma water times height. Ngayon, ang solution 2 ng ganyang case is, ayan, total stress minus neutral stress. Pag tinignan yung maigi, sa total stress, kapag nakalubog, gumagamit ka ng saturated. Kasi nga nakalubog sa tubig, so basang-basa. Okay? So, ang ginagamit mo, instead of gamma ng soil na general, so gumagamit ka na ng specific dito na saturated soil times height. And then, minus neutral stress. Ang neutral stress is gamma water times height. Nakuha. Etong term na to, pareho lang dito. Okay? Kaya yung idea ng solution 1 at solution 2, pareho if walang involved na flow. Ngayon, kung merong involved na flow, medyo delikado gamitin yung solution 1 kasi baka hindi mo ma-consider yung mga portions na merong negative neutral stress. Okay, baka hindi mo ma-consider yan kapag gamit ng solution 1. Ito yan eh. Dito yan maglalay eh. Kasi hindi siya nakalubog sa groundwater table, di ba? Above the groundwater table, dito yan papasok. Okay, so baka hindi mo to malagyan ng minus negative U. Kaya, hindi yan ina-advise gamitin yung solution 1 kapag merong flow. Okay, so kaya sa solution 2 na lang. Okay, ang dahilan is yun, yung mga negative neutral stress. Baka hindi ma-consider doon sa portion na above water table. Pero yung below water table, ayan, pareho lang yan sa solution 1 at solution 2. Naintindihan nyo ba?
Naiintindihan niyo ba? So, solve na natin yung effective stress. Effective stresses. And then, solution to gagamitin ko. Effective stress. So, effective stress sa ground. Okay, take note, di ba? Hindi naman ako usually naglalagay ng effective stress sa ground. Ayan, no? Wala namang effective stress sa ground, zero. Pero, since inabot yan ng capillarity rise, wala ako nilagay na total stress sa A kasi ground nga yun. Okay? So, ang total stress ko sa A, zero lang. So, lagay ko muna yung formula. Total stress sa A minus neutral stress sa A. Pero since inabot siya ng capillarity, nagkaroon ng neutral stress sa A na negative, ayun, negative 39.24. So, nagkaroon ngayon ng effective stress sa A. So, pag sinubstitute ko yung value, so this is 0 minus negative 39.24. So, this is equal to positive 39.24 kilopascals. Okay, so that will be the effective stress at A. Ay. Next, effective stress at B. Effective stress at B is stress at B minus neutral stress at B. Substitute natin yung values. Total stress at B, 39.24. Minus neutral stress sa B, negative 19.62. Ito yun Ayan. Neutral stress sa B. Ano sagot? 39.24 plus 19.62. So, the answer is 58.86. Same ba? So, 58.86 kilopascal positive. So, nasa compression side. Ay. Next, neutral stress. Effective stress at C. So, effective stress at C is equal to total stress at C minus neutral stress at C. Pero alam natin yung C groundwater table yon, so 0 lang yan. So, ibig sabihin, ang effective stress sa C ay equal lang sa total stress sa C. Ayan, no? Neutral stress at C, 0. So, tingnan mo na lang yung total stress sa C. That is 78.48 kilopascals. kilopascal. Next, effective stress at D. Effective stress at D is equal to total stress at D minus neutral stress at D. Substitute natin yung values. Ang total stress sa D ay 98.1 at ang neutral stress is 9.81. So, 98.1 minus 9.81. Ilan? $88.29. Ay. 88.29 kilopascals. Ayan. And then finally, yung effective stress sa E.
Effective stress sa E is total stress at E minus neutral stress at E. Okay. So, ano ang sagot dyan? Substitute natin. Total stress at E is 117.45 minus neutral stress at E 19.62. So, 117.45 minus 19.62. Ano sagot? Okay. So, meron tayong 97.83 kilopascals. Okay. Nakuha nyo? So, pag pinlat nyo yan, puro silt pa rin naman yung A to D. Puro silt tsaka water na pinag-minus. So, nakita nyo? Total stress from A to D, linear, same slope. Neutral stress from A to D, same slope. Pagdating sa effective stress, magiging same slope pa rin yan. Pero ganito itsura, guys. Kayo na maglagay ng label. Ay, wala tuloy. Yun. Kayo na maglagay ng label, ang kaya niyan. Tapos, ang kinaibahan nito, hindi siya zero sa ground. Nakita niyo yung effective stress sa ground, sa A. Nagsimula ng positive 39.24. Pero puro positive naman yan. So, puro compressive lang. Nasa iisang side lang sila. So, magiging diagram, ganito. Ganyan. Tapos, ganun. Tapos na. Tapos, magsisimula ito ng may ganito. Kung gusto mo i-close yung diagram, ayan. Simula siya ng 39.24. Naintindihan nyo? Kayo na maglagay ng ng numerical values. May tanong? May tanong ba kayo? Wala kang tanong. Sure na? Nan. Ay, kanina pa yan eh. Okay, so wala na kayong further questions. So yung next topic, since 10:40 na. Medyo marami kasi to, sample 4, A to E. So this is about seepage. Downward seepage, upward seepage. Critical hydraulic gradient, seepage force. So, inaaral natin to, it's because kailangan natin aralin yung behavior ng soil before tayuan ng any foundation structure. Okay, so, kaya dito ako sinisimulan yung foundation na subject. Okay, sa effect ng tubig sa lupa, sa soil properties or soil properties. So, sample 4 is about seepage. Sample 5 is also about seepage. And then next dito is, meron pa akong isang topic sa stresses ng soil mass. Combined stresses using more circle. Para pagdating natin dito sa shear strength ng soil, sa triaxial test, alam nyo na yung more circle. And then compressibility is about settlement. Tapos ito yung number 4, ayan yung retaining walls. Lateral earth pressure. Hindi siya design. So yan ay more on theoretical na mga stresses, pressure na nade-develop sa retaining walls. Okay, and so on. Okay, so any questions? Any further questions, guys? So, ayun, kung wala nang tanong, send ko yung link
Send ko yung link netong note. Ay. I-send ko yung link netong notebook na to. Diyan sa GC nyo. Hindi ko to guys hindi ko to ma-upload sa Canvas. Itong notebook kasi ang dahilan ay magkaiba ng institution. Yung Canvas na ginagamit natin, which is ito. Nakikita nyo to? Naka-share screen ako, di ba? Kita nyo ba to? Oh, ayun. Etong Canvas kasi na to, naka-PLV kasi to. Tapos itong ginagamit kong Microsoft account is TUP. Okay. Wala pa kasi yung Microsoft account sa PLB. Kaya rin tayo nasa Google Meet. Yun yung dahilan kung ba't tayo nasa Google Meet is because wala pa yung Microsoft account namin. Kami kasi bago pa lang kasi ako dito sa PLB. So wala pa yung Microsoft account ko sa PLB institution. So di tayo makapag-MS Teams. Madali sana mag-record ng meeting sa MS Teams eh. Pero anyway, na-record ko naman ata at dapat in-stop ko na kanina.